Bapak atau Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Dwi Siska Wulandari dengan nomor ujian 20500039 dan dengan nomor UKG 201503684869. Saya adalah guru di SMP PGRI 10 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, jurusan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021, pukul 1 siang sampai pukul 2 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menanyakan jam, hari, bulan, dan tahun pada kejadian tertentu secara daring. Ini adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Okay, hello guys. Can you hear me? Halo. Hello Intan. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Thank you Danwardi. Once again, please turn on your camera. Hafiz, Aura, Intan, Seiza, Wijar, and then Firlana, Kirani, Terry, Danwardi, Adli, and Rizky. So we can start our lesson. Okay. Before we go on to our materials, okay, let me check your attendance. I will call you, and then as usual, you have to greet your friends and then say your name. Okay, do you understand? Okay, who wants to be first? Hi, my name is Rafi. Okay, thank you, Raffi. Next. Okay, Aura. Hello, my name is Aura. Okay, thank you, Aura. We will start a lesson today. Before we start a lesson today, let's say Basmalah together. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you, Raffi. Okay, today, before we go on to our materials, do you still remember what we have already learned last meeting? Tentang jam, bulan, Jam. hari. Bulan, hari. Okay, great. Jam. Jam in English, what in English? Jam. What time? What time? Okay, great. Okay, kalau misalnya menanyakan jam, gimana caranya? What time is it? What time is it? And then the response is? It's 1 o'clock. Okay, great, Raihan. And then after time, what we have already learned? Days, great. Kalau nanyain hari gimana? What day? What day is today? Okay, what day is today? Day is today. Monday. Today is? Today is Monday. Okay, great. Then after time, days, and then the last one we have already learned about Month. month. Okay, great. Apa itu month in Indonesia? Bulan. Bulan. Okay, how many months in a year? 12 months. 12 months. Can you mention it? January, February, March, April, September, May, November, and then the last month is December. December. Okay, great. You have already learned about time and then about days and then about month. Okay, don't forget about it. Okay, now what we will learn today we will learn about the situations. Okay, what do you think about it? Okay, great. Traffic jam. It's about traffic jam. Okay,
What is the differences about two pictures here? Malam. 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 Oke, great. Kalau yang picture kedua, Siang. pagi atau siang? Iya. Siang. Pokoknya yang penting terang ya. Saat pagi atau siang saat matahari ada. Oke, now. What do you think of the pictures? Is it di sini? What do you think? Oh, gimana? Mengesalkan kalau menurut aku. Kenapa Kayla bisa ngeselin gambar ini? Karena kalau misalnya ada acara darurat gitu, kalau udah deket udah telat gitu. Jadi bisa bikin telat ya? Iya. Oke, great. What will you do if you are there? Tidur. Tidur. Oke, great. Sleeping. Oke, great. Malik, what activity do you do if you are in this situation, Malik? Tidur juga sih, Bu. Apa bahasa Inggrisnya tidur? Sleeping. Oke, sleeping, great. So, what actions will help decrease these situations happening? Menggunakan transportasi umum. Oke, great. Menggunakan transportasi umum, using public transportations. Ada tadi Use using. public transportation. Oke, use public transportations. Great. Kenapa sih harus public transportations? Biar apa sih? Biar tidak banyak mobil. Oke, great. Biar tidak banyak mobil. Jadi, so what topics we will learn today? Kita akan belajar tentang when does it happen. Jadi, kapan sih traffic jam itu terjadi gitu. As usual, before we go on to our materials, you need to know what is the purpose of today's lesson. Know the causes of traffic jam in Jakarta. Jadi kamu tahu masalahnya apa sih yang tadi kamu contohkan ada. Kenapa sih bisa macet? Oh, karena orang-orang nggak pada pakai public transportation atau mobilnya banyak, mobil pribadinya banyak, jadinya terjadilah traffic jam. Jadi itu yang harus kamu tahu. Nanti you have to list. And then the second purpose is know when traffic jam in Jakarta happen. You have already learned about time and then days. Jadi kamu tahu kira-kira traffic jam itu happen-nya kapan sih, terjadinya kapan gitu di Jakarta. And then the last one, make dialogue about traffic jam in Jakarta. Okay. Do you understand? Yes, Miss. Okay. Great. Okay, now I will make you 5 groups. You have to discuss what you will discuss. Discussnya tentang apa sih? You need to know. Okay. There are 2 questions here. Ada dua kolom di sini. First, you need to list. Kamu harus melist kapan saja terjadinya macet. Saya contohkan di sini hari Senin. Hari Senin kira-kira macetnya kapan? Jam 6.30 sampai jam 8 biasanya macet. Kira-kira aja, nggak harus exactly what time is it. Jadi nggak harus benar-benar terjadinya. Kira-kira menurut kamu aja, menurut kamu dan kelompok kamu. Misalnya, Bu, misalnya hari Minggu nggak macet. Biasanya cuma hari besar, misalnya hari Natal jam segini. Boleh ditulis. Berarti Christmas Day jam berapa sampai jam berapa. Do you understand sampai sini? Do you understand? Yes, Yeah. Miss. Miss. Okay, great. Jadi itu yang pertama. And then the second question, what are the causes of traffic jam? Jadi penyebab terjadinya traffic jam itu apa saja? Di sini saya contohkan. Penyebabnya satu, it is because people do not use public transportation. Karena orang-orang tidak menggunakan transportasi umum. Nanti kamu cari lagi minimal 5 dengan satu kelompok kamu. Misalnya diskusikan. Oh, yang tadi karena banyak mobil pribadi di jalanan. Kamu cari bahasa Inggrisnya. It is because people use their private transportations or private cars or bicycles or motorcycles, atau karena orang-orang tidak mengikuti lampu merah misalnya kayak gitu, lampu lalu lintas. Nanti boleh dicari di sini. Do you understand? Yes, Miss. Oke, jadi dicari 5 ya. And then after this you need to present or
results of discussions. Jadi setelah kamu diskusi, nanti kamu presentasikan seperti kemarin, ada yang menjelaskan, nanti dikasih tahu di dalam diskusi itu siapa yang nulis, and then siapa yang menjelaskan hasil jawaban kamu. Do you understand? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, great. I will give you 20 minutes. Oke, saya buka grup diskusinya. Silahkan diskusi, semuanya ngomong. Saat di grup diskusi, silahkan nyalakan kameranya. Terima kasih. Baik, yang sudah masuk silahkan dinyalakan kameranya, dinyalakan mic-nya untuk persiapan kita presentasi. Yang presentasi akan mulai dari grup 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Baik, untuk kelompok 1, Kayla, Siva, Nadine, Nashwa, Intan. Ketika nanti kelompok 1 presentasi, kelompok 2 nanti memberikan feedback atau memberikan komentar. Contohnya misalnya kelompok 1 misalnya ngomongnya what the causes of traffic jam, it's because people do not use public transportation. Terus kata kelompok 2, I agree miss, saya setuju gitu. Nah, di kelompok saya juga ada yang itu gitu. Jadi menyamakan jawabannya yang kalau yang sama apa aja. Misalnya kelompok 1 ngomong Monday miss, Monday jam 6.30 sampai jam 8. Kemudian kelompok 2 yang memberikan komentar tidak setuju. Biasanya jam segitu di daerah saya tidak macet gitu. Do you understand? Miss. Paham nggak? Time is yours. Come on. Come on, kelompok 1. Kayla, Safina. Hello, we are group 1. From group 1, my name is Safina Kayla Malia. And my friend Siva, Intan, Nashwa, sama Aura. Okay, answer the questions. Today and time traffic jam happened. Monday, half 7 AM. Sampai Until 8 o'clock AM. To 5 o'clock PM until 7 o'clock PM. Thursday until Friday, same. Saturday, 8:30 AM, then 30 AM. 2 o'clock PM until 4 o'clock PM. Monday, 10. okay, next questions.
What are the causes from traffic jam? Number 1, it is because people do not use public transportation. 2, lack of capacity on the highway. 3, road narrowing. 4, road repairs. 5, road damage. Okay, great. Give applause for group 1. Good job. Okay. And then please respond group 2. Rata-rata sama sih, Miss. Sama ya, Aura. Okay, great. Thank you, Aura. Okay, now. Hello, we are group 2, and my friend is Kirani Kaila Seiza. Day and time traffic jam happened Monday 8:30 a.m. Until 10:30 a.m. 5 o'clock p.m. 7 o'clock p.m. Tuesday 7 a.m. 8 until 8 o'clock a.m. Wednesday 7 a.m. 8 until 8 o'clock a.m. 3 days plus Saturday 8:30 a.m. until 10:30. We skip for group 2. Give applause for group 2 for Aura. Thank you. Give applause. Tepuk tangan. Okay, thank you. Okay, group 3. Come on, Malik and friends. Group 2, my name is Mali Akbar. My friends are. My friends are. My friends are Adli, Wijar, Danwardi. What are the cause of traffic jam? It is because people do not use public transportation. Many vehicles violate traffic rules. Traffic being repaired. There are too many vehicles. Group 4. Halo Miss. Oke, Rizky, boleh dikomentarkan. Ada nggak jawaban yang sama? Tadi katanya Malik, causes of traffic jam because some vehicles do not follow the rules. Oke, great. Give applause for grade 3, group 3. Oke, thank you. Now, group 4. Are you here, group 4? Hello? Hello, I'm from group 4. My name Terry. My friend are Muhammad Rizky, Raihan, Rafi. Oke. On Saturday, I am until 10 o'clock, 7 p.m., 9 p.m. Oke. Dan? On Sunday, I am until 10 o'clock, 9 and 7 and 9 o'clock. Alfit. Ya, Devitri, Miss. Ya, Idul Fitri. Ya. 6 until and 8. The causes of traffic jam. Oke, Rizky silakan dijawab. It's because road capacity. Oke, and then? It is because of our population. Oke, great. And then? It is because lots of street vendors. Oke, great. And then? It is because many private car. Oke. And then the last one? Finish? Ya, finish. Oke, great. Give applause for group 5. Tepuk tangan untuk group 5. Group 5, group 4. Oke, group 1. Halo group 1. Safina and friend. Kenapa, Miss? Iya, boleh dikomentari. Gimana jawabannya group 4? Udah bagus menurut saya. Oke, great. Thank you. Oke, give applause for all group. Tepuk tangan untuk grup semua. Oke, we have already many a great discussion, diskusi yang bagus. And then now
saya berikan feedback sedikit. So, we have already discussed this, that you have already present. Okay, I will ask you one example about day and time traffic jam happen in Idul Adha or Idul Fitri at 10. 10 o'clock. Okay, great. And then others time. Is there any traffic jam in Friday? Kayaknya ada, Miss. Jam At? 12 o'clock. 12 o'clock, great. Udah macet. Kenapa bisa macet Kayla kira-kira jam 12 bisa macet? Karena orang-orang pada sholat Jumat. Iya, jalanan suka ada yang ditutup ya. Now, is because. Okay, it is because. Okay. Now, semuanya repeat after me. Diulang kata-kata saya. It is because. It is because. Because. Okay, great. It is because people do not use public transportation. Tadi ada yang bilang juga karena group 3 do not follow the rules. Okay, and then so many vehicles. And then tadi ada juga yang about money. Grupnya Terry, one of the causes. Malik, that you have already mentioned. Terjadi kecelakaan, Miss. Violating the rule. Oke, Malik, great. Violating the rules. And then Danuardi tadi apa terjadi kecelakaan? Bahasa Inggrisnya apa sih? Ada yang tahu? Accident. Accidents. Okay, there's an accident on in the way. So the accidents make traffic jam. Kenapa sih bikin traffic jam kalau accidents? Berkerumun, Miss. Untuk Berkerumun. menolong orang yang kecelakaan. Okay, to help the peoples. Okay, the victims. Ada beberapa kata yang kamu cara pengucapannya agak sulit. Oke, ini dibacanya apa? Semuanya. Public. Public. Oke, great. Sekarang, now repeat after me. Semuanya dinyalakan dulu mic-nya. Repeat after me. Public. Once again, public. Oke, great. And then yang banyak salah juga. Nih, dibacanya apa? Doubts. Oke, now dibacanya das. Das. Kalau nanya gitu, das traffic jam happen in Jakarta. Das biasa. D-A-S. Das. Oke, repeat after me. Das. Okay, great. Okay, great. Now, what is it? Apa dibacanya? Use. Yes. Okay, great. Pakai ada Z-nya ya. Use. Okay, great. Repeat after me. 3, 2, 1. Use. Okay, great. Apa dibacanya? Accident. Oke, dibacanya accident. Accident, bukan C. Accident, pakai S. Accident. Oke, repeat after me. 3, 2, 1. Accident. Again, accident. Artinya apa? Kecelakaan. Oke. Transportation. Oke, listen to me first. Trans. R-nya nggak terlalu dibaca. Transport. Station. Okay, listen to me. Transportation. Okay, repeat after me. Transportation. Okay, 3, 2. Okay, 3, 2, 1. Transportation. Okay, jadi ada 3 kata ya, 3 silabel. Trains, port, station.
Transportation. Okay, again, 3, 2, 1. Transportation. Okay, great. Happen. 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 Nggak pakai hi. Happen. 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 Okay, Happen. 3, 2, 1. Happen. 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 Nah, kalau dibaca ditambahin ini bukan happened tapi happened. Ada dah gitu. Jadi Happen. kedengeran nggak? Happened. Ada nafasnya. Happened. Gitu. Coba 3, 2, 1. Happened. Happen. Oke, great. Ini dibacanya apa? Information. Oke, great. Listen to me. Dengarkan saya dulu. Information. R-nya nggak kedengeran. Information. Oke, 3, 2, 1. Oke, information. Ada R-nya tapi tidak terlalu kedengeran. Information. Ada R-nya tapi tidak terdengar. Information. Oke, great. Oke, great. Yang terakhir. Do you understand? Yes, miss. Okay, great. Okay, we have already finished our discussion. And then here's for your task. Jadi tugas kamu, based on the informations before, make conversations about traffic jam. Contohnya ada di activities 2, kamu bisa lihat. Kamu bikin dialognya aja dulu, dicoret-coret, tidak buat video. Kamu buat dialognya dicoret-coret. Lihat di LKPD aktivitas 2. Nanti kamu tinggal pilih, kamu maunya sama siapa. Misalnya Malik maunya sama Rizky, boleh nanti kamu ngobrol sama Rizky di WhatsApp, Japri. Nanti ngobrol, dialognya mau ngomongin apa aja, dan tadi ada kausisnya. Saya contohkan di sini. Jadi misalnya Malik dengan Rizky. Hello Malik, hello Rizky, does Jakarta have traffic jam? Yes, it does. What day does traffic jam happen? Tadi dari diskusi kamu yang tadi kamu buat, itu pilih salah satu. Oh, traffic jam usually happen on Monday. Atau tadi kelompoknya Terry ada yang ngomongin Idul Adha, boleh. Traffic jam usually happens on Idul Adha atau Idul Fitri. What time does it occur? It around apa? Kemudian kausisnya pilih salah satu. Kenapa sih pas Idul Fitri itu bisa macet gitu? Nanti kamu kasih tahu. Jadi buat dialognya dulu sebelum tidak bikin rekaman. Do you understand? Temannya pilih salah satu dari teman sekelas kamu, boleh siapa aja. Do you understand? Yes, miss. Do you have any questions? Ada yang mau tanya dulu sampai sini untuk tugasnya? Ada yang mau nanya? Paham semua? Hafiz paham? Hafiz paham? Paham, miss. Okay, great. Now, jadi sekali lagi, you make a dialogue with your friend, and then next meeting we will do breakout room again. Kita akan breakout room lagi. Kamu latihan di sana, kemudian dipresentasikan di main room kayak tadi presentasinya, tapi presentasinya bentuknya dialog. Do you understand? Yes, miss. Okay, great. Okay, now. Okay, do you get from today's lesson? Kita belajar apa hari ini? About Traffic jam. Traffic jam. Okay, great. About traffic jam. Tentang apanya sih kita belajar traffic jam? Penyebab. Okay, causes. And then? Kemacetan. Penyebab kemacetan. Terus apa lagi? Cara mencegah. Great. Apa lagi? Tadi days, about time. Itu ngapainnya sih? Apanya sih traffic jam? Waktu. Waktu. What does the traffic jam happen? Jadi kapan sih traffic jam happen? Oke. Jadi tadi kamu sudah menjelaskan beberapa penyebab terjadinya traffic jam dan bagaimana cara decrease the traffic jam. Oke. Next meeting
we will do our activities tadi yang untuk kita diskusikan. Yang sudah kamu diskusikan, kamu membuat dialogue, and then after you make a dialogue, and then you have to present. Okay? And Itu then untuk after hari apa, that, Miss? ya Malik, Untuk hari apa, Miss? untuk kalau nggak hari Senin depan, kita ketemu bisa hari Sabtu atau Senin depan. Oke? Do you understand, Malik? Yes. Oke, jadi kamu buat dialognya dulu di WhatsApp dengan teman kamu, misalnya Kayla mau sama Safina. Kayla bikin dialog sama Safina seperti contoh di aktivitas 2. Kemudian sudah setelah buat, nanti latihannya di hari Senin saat kita Zoom meeting lagi, nanti ada breakout room, kalian berdua latihan sebentar, saya beri waktu 20 menit, kemudian nanti dipresentasikan di dalam Zoom meeting. Do you understand? Yeah. Yes, Miss. Oke, jadi next meeting we will do penilaian harian KD 3.3. You have already learned about time, and then days, and then month, and then the causes of traffic jam. Okay? Since there are no questions, let's end our session today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, great, dan boleh leave. Terima kasih.